This week on Twende, we are in the land of opportunities, Embu County. I discover the hidden gems of Embu in Runyanjes, which include our white goat. I meet descendants of freedom fighters who show me their forefathers' ways of life. We will tell you about the town of Kirimari. I get a wild ride on the wild swing at Jokeria. Jojo of the jungle! Njora of the jungle! Geography ya Embu ni milima na mabonde. Here at Twende, we are always in search of adventures, spectacles and marvels. 19 kilometers on the Embu-Meru highway is where we are headed next. Embu is located southeast on the foothills of Mount Kenya, with many hills and natural forests scattered all over the county. Keremere Hill at Runyanjes, rising 1,790 meters above sea level, dominates much of the landscape in this area. Keremere means it has roots. The forest has rare indigenous and medicinal trees. Niatia, Kwega kwa salama. kabisa. Nimeona hapa sasa, hapo unaosha nguo. Hapo panaitwa nini? Hapa naitwa Ndore. Dore? Oh, Dore. Ah, okay. Na sasa na nimesikia kuna waterfalls mahali. Iko na hapa chini tu. Na hizo zinaitwanga nini? Ndore Rwara. Dole Rwara? Ndore Rwara re. Dole Rwara re. Okay, sawa. At the top is a source pool that one can take a dip. I love the sound of waterfalls. It's very calming. Hata sometimes mi ulala na hiyo recording. Lakini nimesikia it's very, very, very steep. Yani maji yanashuka chini kabisa. Hapa sina swim, but I have a better idea. Wacha tushuke down, tuone. Sawa? Twende. The way down is a narrow path with dense vegetation. Lazima ukue careful as the descent is steep, the soil is loose, and one could easily lose their footing. Slow, slow, slow. Lakini lazima ukuje na viatu timamu, plus some courage to face the steep descent. Keremere Falls. Others call it Dore Falls. At the bottom, you get to appreciate the power of this waterfall. The water spray is intense as it drops down the cliff. Imagine if I could live here. Well, there are some residents here who don't imagine that. They actually live in this majestic place. They find shelter behind the water curtain.
colonies of bats nest and thrive behind the waterfall, which is unreachable to many predators. Yani ni watertight security. This is a great place to visit. The hike up is intense and somewhat treacherous for beginners, as our crew soon find out. How are you doing? Embu has so many falls, ni kama huku zilikuwa zinapeanwa tu bure. About 2 kilometers from Dore Falls are these other falls on the same Ena River. The falls have an imaginative name that has to do with the color of the water and a goat. Ndengenjero, the white he-goat. The fall gets its name from the white flow of water that captures and captivates you. Embu has great weather and altitude that favored the colonialists, who found a great place to grow tea. Kuna wale walipenda majani, lakini hiyo story ya kupoteza shamba haikuleta shangwe. They decided, we like the crop, but we'll take our tea black. They decided to form a resistance group to drive the British away. The group was called Mzungu Aende Ulaya, Mwafrika Apate Uhuru. But it seems it was a bit hard for people to remember the long name, so they shortened it to Mau Mau. It's come from the Embu Kianjokoma Road. Nasapa ni Kerigi. We're about to go see Mau Mau Caves. Sema. Salama sana. Niaje? Fit sana. Habari yako? Salama sana. Haya, sawa, nipeleke. Nasikia ati kuna caves. Kuna caves za Mau Mau huko. Haya. Uraia korwane donire mwazenge riria vuvete coro wa mbara atongoretie ita mathiete a mutitu makiinaga komboni twarega. Sasa ukiwa hapa, ile ni Babu Forest. Na sasa kwa mahali kuna mtu unasikia maji ikimwagika, ndio kuna caves. Na caves ilikuwa handout ya Mau Mau. Na walijuaje kukuja kujificha hapa? Kitu ya kwanza, vita wakati ilichacha sana, watu walitoroka manyumbani kwao. Wakati walitoroka manyumbani, sasa wakakimbia mahali unaweza uwezi patikana. Ndio sasa wakapata huko. Wakapata kuna cave pale hivi, ndio wakaanza kuishi kwa hiyo cave. Sasa ilikuwa wakikaa kwa hiyo cave, ndio sasa wanaenda kupigana kama wanatoka kwa hiyo cave. Na mnajua mambo ya Mau Mau? Tunajua mambo ya Mau Mau kwa sababu babu zetu walipigania hii uhuru. Na sisi bado tunaiga ile mtindo yao, na bado tunaiga ile mambo walikuwa wanafanya. Nyimbo hadi nywele. Hadi nywele. Sinaona hata nywele. Twende Mau Mau yenyewe kabisa. Uraia korwane donire munyau iria thiire kuvanda bendera atongoretie ita mathiete mutitu makiinaga nyimbo cia botani. During the emergency war of 1952 to 1960, Mau Mau fighters would hide in caves and attack the Mzungu stealthily, pouncing on them and retreating back to their secret hideouts. So, already you can see, ndio kuna path hivi, but for a secret cave obviously kuna kalimia hapa.
Embu proved to be a great place to conduct warfare as it has a lot of forests and caves. Na si watu walikuwa wanaingia hapa. Ni Maumau peke yake. Hata hizi makamba unaona huku ndio mtu alikuwa anashuka nazo hizi. Sasa ukiwa pande ile na vita imechaza sana, mabuduki zinalia, unashura na hizi makamba, unakuja kama umeingia tu mara moja. Sasa ukiingia hapa ulikuwa lazima upewe muuma, ndio yani uweze kukaa hauna woga. Na ndio unaona sasa watu wote sasa ule mtu wakiwa kwa Maumau ulikuwa unaingia place yenyewe, ndio unaona hizi ni makamba zile tulikuwa tunateremka nazo, sasa ile kumedhuka kabisa. Unashuka sasa na ikamba shua kutoka juu. Sasa ukishuka unajua ukifika hapa ushaingia wewe. Hapa kulikuwa kule sasa kidha ya mchana wanakaa hapa. Unajua kila mtu amevaa ngozi. Sasa vile umevaa ngozi sasa huko unasikia baridi. Ikifika kidha ya usiku ni kidha sasa ya kwenda kutreki maaskari na huko. Na tukitreki wale watu kwanza wanakataana na Maumau. Wale wanakataa vita. Sasa hapo ilikuwa kidha ya jioni tunaenda kuwafuruga huko. Na wakisikia sasa Maumau inapita, wote kila mtu ajificha mahali anataka. Na wakishindwa, sasa tukipatana nawe na ulisema hautakunywa hiyo hole, unaletwa hapa. Ukiletwa hapa unanikuta. Hiyo unaikunywa kiarasi, maiko inakunywa kwa tipole. Kwanza ukikataa ile vita utaonea hapa. Hai hata utaulizana kwani kwa shetani ni wapi? Unaona sasa hiyo hata tukipigana hiyo freedom, tukipigana yani ule mtu wowote au kuwa na woga. These caves are a good place to visit, but back then the fighters were not drawn by the charm or beauty. It was a matter of life and death, and this was a perfect location as it not only provided a hiding place, but also drinking water and makeup. Yes, makeup. You hapa ulikuwa unaficha uso yako juu usijulikane. So ulikuwa unakuja unaenda hivi. Haya, kuna hii kitu liko hapa hii. Unaona hii? Hii ndio ilikuwa inaitwa Monyo na Kiembu. Hii ni Monyo. Hii ile inatumika ile topsoil. Inatumika kwa decoration. Sasa hii ilikuwa unaona hii? Ishika hivi. Sasa hii una decorate. Unajidecorate ndio hata wakitokea wakujui. Decorate huku. Ukipaka huku kuota ndio. Sasa ukijipaka hivi. Hata kama ulikuwa kijana mdogo wanaona ni kama mzee yani. Kitu mbaya. Sasa hii kitu unaona tulikuwa tunajipaka sasa. After a few minutes ikikauka itakuwa hivi. Itakuwa ina shine. Ina shine. Sasa kwanza sana kwanza. Na vile sasa ina shine sasa ndio watu walikuwa hata wakikuona hivi wanapotea. Sababu wanajua sasa vita imechacha, wakiona umejipaka tu hivi. Vita imechacha sababu tukijipaka sasa ni kutoka hapa na wimbo. Tukitoka hapa na wimbo unajua kila mtu ndio radani. Sile mabuduki za kujitengenezea. Tunatoka nazo. Na sile mamikuki. Sasa tukitokea tu hivyo, wewe ukuwa mtu wa kawaida labda tu ukimbie. Nimefunzwa mambo ya vile Maumau walikuwa wanaweka makeup, wana change kabisa, kumbe catfishing na hii kuanza juzi. But on a serious note, this is a piece of history. We got a history and our freedom for people who fought for us, both in the battlefield and in other sections. Just an amazing place to be and just experience for myself. My own grandfather alikuwa Maumau, and just to hear some of the names that have been passed down from my, from my grandparents, and now start to relate with the story is amazing. So please come experience for yourself. Ever heard of Kirimare town? This town was the provincial headquarters of what was the second largest province in Kenya, Eastern. The locals call it Kirimare, named so because it is on the top of a kirema or hill.
Fun fact, in Embu, they add re to most of the places. That is why there is Motondore, Kadhangarere, Kadhanjore, Kavotere, Kagumore, Kianganare, Gandore, Rokorere, Kadhagere, Buvore, Keriare, Dondore, and so on re. So it would go that the largest town would end in re, but it doesn't. But you most likely have never heard of this town, Kiremare. It is believed that the British decided to name it after the local community Embu, and that is how we got Embu town. Unajua kitu moja that I enjoy is when you go to a town where they think about people's relaxation. Ukikuja hapa Embu, just come and sit hapa kwa bench as you are right next to a monument. Uje ni Embu. Embu, mtu atuambie why this monument is found in most major towns in Kenya. Embu is among the major counties that are the bread baskets of this country. In the market, food is plenty and abundant. Kama unatafuta kitu fresh, tamu, naona vitu moja hapa naweza baia. Nataka tukata, unataka hiyo? Ikatwe hii yote. Nimepata opportunity. Being the land of opportunities, I get one, bila stress. Not just one opportunity, but two. Unajua opportunity moja ina give birth to another. So ni bebe hii. Si ungebeba uende ukiuza. Acha nione. The people of Embu hold a secret to success. So it's a few minutes to 8. Na unaweza fikiria Embu watu wako active sana. Si ati wanalala sana, ni vile walilala usiku sana. Nikishow magic trick. This is a Miraa market that operates from 6 p.m. to midnight. Miraa grown in Embu, commonly known as Mogoka, is packed here and transported to various parts of the country. I love adventure, though I'm more of a bush and trees kind of guy than a town person. Ten kilometers from Kiremare or Embu Kipenda is a forest of bees which in Embu are called joke. Nyinyi viewers wa Twende are smart people, so using the Embu formula, it means the forest is called, yes, jokere. In this KFS forest though, it is not the bees that hold the attraction, but rather what flows there. The Rupingazi River from Mount Kenya that crosses this indigenous forest. The clear waters of the river form the falls within the forest. Si niliwaambia huku Embu ni kama falls zilikuwa zinapeanwa tu, zinatengenezwa tu bure. The falls have an interesting name that breaks the Embu tradition of adding re to the end of a place. These are Ndunda Falls.
So we're finally here na tutapata na mtu mwenye atatu guide. Of course mimi siishi huku so sijui. Hi. Hi. Niaje? Poa sana. Habari yako? Nzuri, uko poa? Niko poa. Karibu sana Kamdunda. Inafaa kusema aje? Kamdunda Falls. Dunda? No, Kamdunda Falls. Dunda? Yeah. Kamdunda Falls. Yeah. Okay, sawa. Sawa, karibu Kamdunda Falls. Unaitwaje? I'm Gladys. Gladys. Yeah, I'm one of the guide. We have outdoor activities like the zip line, wild swim, canopy walk, nature trail, rock climbing, and finally the archery and mud fun. Mud fun. Yeah. Oh, mud fun. I like the play. Yeah. Welcome. Lakini kuna matope ukweli. Kuna matope cha ukweli. Cha ukweli. Yeah. Okay. And the first thing I want to experience is a wild swing. Hii sija experience anywhere else. This is a chain securely tied on a branch several meters high with river Rupingazi flowing below. Okay, mzuri sana. How is you? Naitanga wild swing manenos. Wild swing manenos. Ndio hiyo. Yeah, so nikikudress the safety gear, I'll just connect you there with that chain. Then after connecting you to that chain, the two of us, the two instructors, tutakuchukua, we take you here, then we pull you up to this point. Okay. Then we just release you. Okay. Up. Yeah. Ready? In the lane. So, let's go! That's us screaming. Yeah! The ride is exhilarating and not for the faint-hearted. In the Ndunda jungle, the canopy walk takes you deep into the forest above the river Rupingazi. This bridge, which rises at some places 30 meters above the water, will make you feel like you are in the sky. Embu has been kind and rewarding. I got to see the amazing falls at Runyenjes. I indulge in some history at Kerege. I experienced Kiremare, aka Embu town, firsthand, and also got a ride of my life at Camp Ndunda. Nice. Next week, we continue our journey of this amazing county.